2026. It is, let me check the time, 6:17 a.m. in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. And I am live as per tradition. This is an effort to connect on a daily basis with my family back home in India and to answer their questions, to tell them how my day was. It's just boring, really. So, yesterday, the most significant event that happened was I went to view a rental property, which is the thumbnail of this live stream. And it was a very good property, very close to my workplace, and it has all the amenities that I need. Rent is also quite attractive. So, hello, mom. Hello. Hello. Mom has joined. Hello. Audio, come on. Audio. Tell me the audio quality. Is the audio quality good? Tell me about audio quality. Okay, so that I think, okay, audio is good. So as I was saying, yesterday the most important thing that happened was I went for a viewing for a rental place which is very close to the hospital, 10-minute walk, very nice place. All the amenities that I need are there. Rent is also good. So I expressed my interest and I have filled in an application form, and now I'm waiting to hear back from them. In the meantime, in my current accommodation, I have also renewed the rent by a month till 18th February. So I have a cushion till 18th February. Hopefully by 18th February, I'll have a more long-term rental solution available to me. So here's hoping. Ma, good morning, Ma. Good afternoon, I think, if you are in India. Baba, good afternoon. আর কিছু তো এই হচ্ছে কালকের এই ঘটনা। কালকে মেন ঘটনার মধ্যে দুটো, নতুন জায়গা দেখতে গেছিলাম যেটা খুব কাছে, সব ভালো, ওখানে ভাড়াও যথেষ্ট ভালো। আর এখানে এখন যেখানে আছি সেখানে আমি 1 মাস আরও বাড়িয়ে নিয়েছি, তো পেমেন্ট হয়ে গেছে এখানে। ব্যাস এই হয়েছে। আজকে যাব হাসপাতালে, লাইভ স্ট্রিম হয়ে গেলেই যাব। রেডি তো হয়ে গেছি, কোট, মাথায় টুপি, মাফলার লাগিয়ে গ্লাভস পরে বেরিয়ে যাব। এই হলো ব্যাপার। আরেকটা যেটা কথা হয়েছে কালকে, যেটা আজকে আরও ক্লিয়ারলি বোঝা যাবে, আমার ফুল ফ্লেজের কাজ ফেব্রুয়ারি মাস থেকে শুরু হবে। এই মাসে আমি খালি অবজার্ভ করছি যে কী কী কাজ করতে হয়, অন্যরা কীভাবে কাজ করছে, এই অবজারভেশনটা চলবে। শ্যাডোয়িং বলে এটাকে। এটা এই মাসটা পুরোটাই চলবে। আরেকটা জিনিস যেটা বলার, সেটা হচ্ছে ঘুমের ব্যাপারটা সলভ হয়ে গেছে। আমি এখন ঠিক সময় ঘুম ভাঙছে আমার। আজকে সকাল 5টায় ঘুম ভেঙেছে, ইউকে টাইম 5টা। তো দ্যাট ইজ আইডিয়াল, মানে একদম ইন্ডিয়ার শিডিউল হয়ে গেছে। আচ্ছা, আরেকটা হলো গিয়ে খাবার। হ্যাঁ, তো কালকে আমি খেয়েছি হচ্ছে হসপিটালের রেস্টুরেন্টে চাউমিন, আর সেকেন্ড টাইম গিয়ে স্যান্ডউইচ খেয়েছিলাম। দুবার গেছিলাম, একবার স্যান্ডউইচ, একবার চাউমিন। এই হলো। কালকে যখন চাউমিন খেতে গেছিলাম তো পুরো ডিপার্টমেন্টে সবাই একই টাইমে চলে এসেছিলো, তো সবাই ঘিরে বসেছিল আমাকে খাওয়ার সময়, তো অনেক গল্প বললো। কালকের আগে অব্দি সবসময় হসপিটালের রেস্টুরেন্টে একা খেয়েছি। I have seen other people in groups, but yesterday I was in a group. When I went there, then the group joined and they sat all around me. তো অনেকক্ষণ কথা হয়েছে, বোঝা গেল অনেকেই রান্না করতে জানে না। এখানে বিভিন্ন রেস্টুরেন্টের কথা হলো এইসবই। নো, নো,
So there is no concept of street dog here. If you see a dog, it is a pet. Street dog বলে কিছু হয় না এখানে. Dogs are somebody's family or pet. Street dog বলে কিছু নেই. Street cat হয়তো আছে, because I have seen a cat just walking around without any human being close to the cat. But street dog বলে কিছু নেই. All the dogs that I've seen, and I've seen many dogs, অনেক কুকুর দেখেছি, তারা সবাই লিশ লাগানো বা তার আশেপাশে কোনো একজন মানুষ হেঁটে বেড়াচ্ছে. তো ইয়া, আমি তো একবার দেখলাম যে দুটো কুকুর নিয়ে একজন বেরিয়েছে হাঁটতে, একটা বড় একটা ছোট, কুকুরটাকে গার্ড করে রেখেছে যাতে আমার দিকে ঝাঁপিয়ে না পড়ে. সো ইয়া, স্ট্রিট ডগ বলে কিছু নেই. কাউ তো নেই, কাউ ইউ সি in restaurants, but no street dogs, no cows. না, আমার খাওয়া অলমোস্ট হয়ে গেছিল, তখন প্রায় শেষ হয়ে গেছিল. সুমন দা কেমন আছে? সুমন দা, দীঘা কেমন ঘুরলে সুমন দা? দীঘার কথা সুমন দা কিছু বলছে না. দীঘা কি যাওনি? Did you see any schools, colleges in your vicinity? I have not. I have seen a school. I've seen a school from a distance. A sign of a school. Signboard saying. I have seen medical students, because when they wear that, they have a lanyard, যেটা গলার চারিদিকে ঝোলানো থাকে, যে দড়িটা, সেখানে লেখা ছিল মেডিকেল স্টুডেন্ট এবং কলেজের নাম লেখা ছিল. বাট সেই কলেজটা আমি দেখিনি. আর একটা কথা, কালকে ওয়েস্ট বেঙ্গল মেডিকেল এডুকেশন সার্ভিসের অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসরের পোস্টে কাদের সিলেক্ট করেছে সেই লিস্ট বেরিয়েছে. সেই লিস্টে আমার চেনা পরিচিত অনেকে আছে. আমার সাথে একসাথে আরজি করে কাজ করেছে এরকম দুজন আছে. আমারই ব্যাচে আরেকজন যে হেলথ সার্ভিসে কাজ করছিল হলদিয়াতে প্রবাবলি, সে আছে. তো অনেক পরিচিত লোকজনের নাম লিস্টে দেখলাম, তারা সবাই হোয়াটসঅ্যাপে শেয়ার করছিল. আমাকে একজন ধন্যবাদ জানিয়েছে, থ্যাংক ইউ ফর বিলিভিং ইন মি, কংগ্রাচুলেশনস. এই ব্যাপার. আর বলো, আর বলো. তো আজকে মেন কাজ বলতে হলো একটা দুটো ওয়েবসাইট রেজিস্টার করতে হবে. সেটা কীভাবে করতে হবে জেনে নিতে হবে আমার কলিগদের কাছ থেকে. তাছাড়া সেরকম বড় কাজ আজকে আছে বলে তো মনে হচ্ছে না. দু তিনটে ইমেল করতে হবে. আজকে হয়তো আমি ফেব্রুয়ারি মাসে কি কাজ করতে হবে সেই লিস্টটা হয়তো পেতে পারি. রুটিন, যেসব আমার কাজের রুটিনটা কী হবে সেটা হয়তো আজকে পেতে পারি, একটা সম্ভাবনা আছে. ভালো দাদা, আর দি ইংলিশ অ্যান্ড দি আইরিশ আর লাইক নো, নট এট অল. সো অ্যাগেন, if the question is are they alike, they are not. They are completely different people, English and Irish, and you can't call the Irish English and vice versa. It will create big disturbance. Accent wise they are very different, and I would say accent wise Irish people have different accents in different parts of Ireland, just like Bengalis. If you have heard carefully, মালদার বাংলা একরকম, মেদিনীপুরের বাংলা একরকম, বাঁকুড়ার বাংলা একরকম. তো বাংলারও যেরকম আলাদা আলাদা অ্যাকসেন্ট আছে পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে, সেরকম আয়ারল্যান্ডেও আইরিশের বিভিন্ন রকমের অ্যাকসেন্ট আছে. ইংল্যান্ডেও ম্যানচেস্টার অ্যাকসেন্ট ইজ ভেরি ডিফারেন্ট ফ্রম লিভারপুল অ্যাকসেন্ট. স্কাউজ অ্যাকসেন্ট ইজ ভেরি ডিফারেন্ট ফ্রম লন্ডন অ্যাকসেন্ট. লন্ডনের মধ্যেও দেয়ার আর ভেরিয়াস অ্যাকসেন্টস ইন লন্ডন. তো অনেকটাই আলাদা. তো আমি একটু retroflex বলে একটা concept. Retroflex is the way we speak English. If you have noticed, our tongue curls back on itself frequently. That is why the English when we speak it sounds like this. But if you want to speak in the neutral accent, but English accent, you have to smile a lot and then talk like this. If you smile a lot and talk like this, it automatically sounds more like a British accent, is what I have understood.
But I need more practice about this, so let's see. We have to interact in writing, they don't make it comfortably. I don't find it difficult to understand in person. When I'm talking to them in person, it's not that difficult. But on the phone, it sometimes becomes difficult. And it becomes difficult for them also to understand what I am saying on the phone. But in person, it is not that difficult. ইয়া বুঝতে পেরেছি সুমনদা রাজনাথের অসুবিধা হয় এখানে রাজনাথের আরো বেশি অসুবিধা হয় ঠিক আছে যেভাবে হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করে সেভাবেই মেসেজ করো আমি তো চেষ্টা করি যত বেশি বাংলায় কথা বলার বলো তো এখন বাজে হচ্ছে 6:28 এখানে আধ ঘন্টা টাইম এখনো আছে ইজিলি কথা বলার মা মাম বাবা তিনজন মনে হয় দেখছে বাকিরা পালিয়ে গেছে বেশ বেশি ইংরেজি বললে লোকজন পালিয়ে যাবে স্বাভাবিক কথা আর কিছু প্রশ্ন থাকলে করো মা মাম বাবা কোনো প্রশ্ন আছে আর we have to interact in writing yeah we can interact in writing it's not a problem interacting via writing is easier obviously আচ্ছা কালকে আমি যখন আমার নিজের লাইভ স্ট্রিমটা এটা শেষ হয়ে গেলে আমি হেঁটে হেঁটে যাই তো হেঁটে যাওয়ার পথে আমি এই লাইভ স্ট্রিমটাই হেডফোন লাগিয়ে শুনতে শুনতে যাই তো while I was listening to it on headphone I heard my borborygmi many times যখন আমার পেট ডাকছে যেটা এই মাইক্রোফোনে পিক আপ হয়ে যাচ্ছিল সেই আওয়াজটা আমি শুনতে পাচ্ছিলাম জানি না তোমরা শুনতে পেয়েছো কিনা তো আমার বর্বরিকমি তোমরা শুনতে পেয়েছো কিনা কালকে ইয়েস অর নোতে জবাব দাও why change your accent is all right and those who are talking to you yeah, I don't want to change my accent I might I will probably not change my accent as long as people are understanding, but there might be a possibility that I might talk like this. I don't know if I talk like that or not, but I might. ও কেউ শুনতে পাওনি বর্বরিকমি আমি শুনতে পাচ্ছিলাম হয়তো আমি জানতাম বলে গুরু গুরু আওয়াজ আসছিল মেঘ ডাকার মতো If your regular routine has not started, then what is your work in the present? Shadowing. shadowing তো আমি হাসপাতালে যাই যে কাজগুলো হচ্ছে সেগুলো দেখি সবার সাথে হেঁটে হেঁটে যাই যে কাজে যাচ্ছে এবার বিভিন্ন লোকজন ডিভাইড হয়ে যায় কেউ ডান দিকে যায় কেউ বাঁ দিকে যায় তো আমাকে চুজ করতে হয় যে আমি ডান দিকে যাবো না বাঁ দিকে যাবো দিয়ে ওইটাই হচ্ছে আর কি সুমানদা সুমানদা এখনো আছে বাহ খুব ভালো পালিয়ে যাবে না কিছু প্রশ্ন থাকলে করবে বলো আর কিছু প্রশ্ন So it is all right for you, the accent. It may not be all right for the people here. I don't know, I'm not in favor of changing my accent or trying to change my accent also, but yes, I am in favor of being better understood by people. So whatever I can do to be better understood by others, I will do. And I read a very nice quote about accents. Accents are like clothes. Just like you don't wear the same clothes everywhere, you may not speak in the same accent everywhere either. Let's not confuse accent with identity. আর বলো
আর কোনো প্রশ্ন আছে? তোমাদের কি প্ল্যান? আমার তো মোটামুটি আশা করছি ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে রেন্টাল ব্যাপারটা পাকা হয়ে যাবে। তোমাদের নর্দার্ন আয়ারল্যান্ডে আসার কোনো প্ল্যান আছে না নেই? আছে না নেই খালি বলা মতো? Say some more things about Delhi. You say, you give me the answer to the question I asked. তো ডেরির ব্যাপারে কালকে অনেক রকমের আলোচনা হলো যে ভারতীয় রেস্টুরেন্ট এখানে ভালো নেই, ভারতীয় খাবার এখানে ভালো পাওয়া যায় না। এখানে যারা অনেক দিন ধরে আছে তারা বলছে, যদিও আমার কাছে তো বেশ ভালোই লেগেছে। একটা আফ্রিকান রেস্টুরেন্ট আছে, তার নাম আছে স্যান্ডিজ, তার সম্বন্ধে সবাই ভূয়সী প্রশংসা করলো। সেটা অনেক অ্যাওয়ার্ডও পেয়েছে, ডেরি জার্নালের অনেক অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে। ডেরি জার্নাল ইজ দ্য মেইন নিউজ পেপার আই থিঙ্ক ফ্রম ডেরি। ডেরি জার্নাল লাইক ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল, ডেরি জার্নাল। কিন্তু স্যান্ডিজ রেস্টুরেন্টের আমার কাছে যেটা অদ্ভুত লাগছে সেটা হচ্ছে সেটা সপ্তাহে একদিন খোলা, সেটাও বুধবার। বুধবার দুপুর 3টে থেকে খোলা। কেন একদিন? কেন কোন রেস্টুরেন্ট সপ্তাহে একদিন খোলা থাকে? জানি না। তোমরা এরকম কোনো রেস্টুরেন্টের নাম শুনে থাকলে বলবে যে সপ্তাহে খালি একদিনই খোলা থাকে, তাও বুধবার, তাও দুপুর থেকে সন্ধ্যেবেলা অবধি, 9টা অবধি, 6 ঘন্টা খোলা থাকে। বাট খুব ভালো খাবার পাওয়া যায় সেখানে। স্যান্ডিস, নাইজেরিয়ান ফুড মোস্টলি। মে জুন, ওকে, মে জুন। গুড মর্নিং রাজনাথ জি, গুড মর্নিং, গুড মর্নিং, গুড মর্নিং। আর বলো, আর কোনো প্রশ্ন থাকলে? তো 18 ফেব্রুয়ারি অবধি তো বাড়ি খুঁজতে হবে না আমাকে, মানে অ্যাক্টিভলি। টেনশন নেই, ভাড়া দেওয়া হয়ে গেছে 18 ফেব্রুয়ারি অবধি, এবং ল্যান্ডলর্ড কনফার্মও করে দিয়েছে যে ভাড়া সে রিসিভ করেছে। গুড মর্নিং স্যার, গুড মর্নিং অনুভব বিশ্বাস, গুড মর্নিং। কিছু প্রশ্ন থাকলে করতে পারো। ওকে, তো এই হচ্ছে ব্যাপার। কটা বাজলো? It is 6:35 AM here. বলো, কিছু প্রশ্ন থাকলে করো। মে জুনে আসবে, ঠিক আছে, মে জুনে আসবে যখন, তাহলে এখন থেকেই প্লেনের টিকিট কেটে রাখো। যদি আমাকে কেটে দিতে হয় তাহলে বলবে, আমি কেটে দেবো। मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हो রাজনাথ জি। এখন আরেকবার পেট ডাকলো। তুই চলে যাওয়াতে প্রশ্ন হারিয়ে গেছে। Wow. Yeah, I mean, there are obviously moments when I feel bad about being here. I will not lie. But I don't know if I feel bad about being here because I am alone here or because I want to be in India again. I don't know that. That is a question I have not yet found the answer to. But there are moments when I miss India intensely. Yes, I am very comfortable talking about ice. Ice is something which water turns into when water is less than 0 degrees Celsius. I think it is called condensation, if I'm not wrong. So, and many times when in winter, when there is ice formation on the pavement becomes very slippery. And I have slipped 10 times on the pavement, and it can lead to very serious injuries. So I bought ice spikes so that I don't slip on the ice. That is how comfortable I am about talking about the ice incident. I know you are talking about what happened in America. Ah, you heard the rumble? Yes. So if you see what your mind doesn't know, your ears cannot hear, your eyes cannot see. I told you about Borborygmi.
Now you are expecting the sound. So you hear a rumbling sound, it is my tummy. सर जी हम बहुत अच्छे हैं. Typical Nilu humor. Yes, if you want to talk about the thing that happened in, I think, Minnesota or Minneapolis. Minneapolis is a city in Minnesota. I have no views about that because, in American news, what happens is it depends upon the perspective. Jiski jo shraddha. I think there is some Hindi proverb ke the God you believe in, you see that God. So that is how it is in US news. So if you are Republican leaning, you will believe the Republican leaning news channels. If you're Democrat leaning, you will believe Democrat leaning news channels. There's no objective news. There is always opinion. So I don't know. Obviously, I don't like the fact that a civilian was shot. It should be investigated, and whoever is responsible for that should receive the punishment. If it was a legitimate action, then nobody should get punishment. That is my view of it. But then I think there has to be a difference between a cop with a gun and a criminal with a gun. There has to be a difference. So with cops, I think there should be more training regarding when to use deadly force and maybe the alternatives. But I suppose all of the cops are well trained and they only use deadly force when it is absolutely necessary. Or that is what we want it to be. And if it is not so, a proper investigation would unravel the truth. That's my opinion on this issue. But I don't want to prejudge anything. I don't want to say that the policeman was at fault or the person who died was at fault. It's a very unfortunate incident and I wish it had not happened. There is no ice now of both types here. There is no ice. Abhi ice nahi hai, but I constantly read in the newspapers or the news items that keep popping up on my feed that there is ice warning and it will happen again and all. But there is no ice now. Till last night there was no ice. हाँ ताला लगी जाता है ताला लगे चाहिए हमें তালা লাগিয়ে যাই চাবিটা জ্যাকেটের পকেটে থাকে তো এখানে লোকজন কোনো প্রাইভেসিকে খুব রেসপেক্ট করে তো কোনো অসুবিধা হয় না না নিজের তালা নয় দরজায় লক আছে চাবি আমাকে দিয়েছে ওই চাবিটা লাগিয়ে আমি চলে যাই অনেকটা হোটেলের মতো হোটেলে যেরকম চাবি দরজা কি হলে চাবি ঘুরিয়ে যাওয়া যায় সেরকম এখানে একটাই মাইনর সমস্যা সেটা হচ্ছে যে দেওয়ালগুলো সাউন্ড প্রুফ নয় তো পাশের ঘরে কেউ যদি কথা বলছে জোরে আমি শুনতে পাই কেউ যদি কাশছে আমি শুনতে পাই যার মানে হচ্ছে আমি যখন কাশি তখন আমার কাশি লোকজন শুনতে পায় আমি যখন জোরে কথা বলছি বা জোরে কোনো ভিডিও দেখছি সেটাও লোকজন শুনতে পায় যে কারণে আমি মাইক ইউজ করছি এবং যথেষ্ট আস্তে কথা বলছি রুম সাফ করতে কেউ আসে না রুম যদিও যথেষ্ট সাফ বলে আমার মনে হয় যথেষ্ট সাফ তখন হাউসকিপিং নেই দ্যাট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন হোটেল অ্যান্ড দিস তবে বিছানা তো আমি পরিষ্কারই রাখি আর মাটিতে সেরকম কিছু পড়ে না বাথরুম আমি পরিষ্কার রাখি বাস দ্যাটস ইট অ্যান্ড ইয়েস বাথরুম আমি প্রপারলি পরিষ্কার করি না হাউসকিপিং বলে কিছু নেই এখানে এটা একটা বাড়ি একজনের বাড়ি বিশাল বড় বাড়ি অনেক ছোট হোটেল থেকে বড় তো সেই আবার শুনলে বর্বরিকবি হাউসকিপিং বলে কিছু নেই এখানে
ঠিক আছে, তাহলে তোমরা মে জুনে আসবে, তাহলে হয়তো 3-4 মাস থেকে যেও, হয়তো আমিও তোমাদের সাথেই ফেরত চলে যাব, দেখা যাক কী হয়। Nobody can predict the future, least of all me. So we will see what happens. প্রাইভেট মেড এই যে কনসেপ্টটা, সেটা ভারতীয় কনসেপ্ট। আর আমি নট জাস্ট ভারতীয়, আরও ভারতীয় উপমহাদেশের অন্যান্য দেশেও সেটা সম্ভব, এখানে সম্ভব নয়। ইটস নট প্র্যাকটিক্যাল। I don't think so. But if you say so, then tell me what are the changes you have seen. I don't think I have done something here that I've never done in the past, including cleaning the bathroom. I've done that in the past when I was in Keshtapur. I using washing machine was the first, yeah. But I don't think, washing, after having used it 3 times, I realized it's not a lot of effort. You just have to chuck it in, pour a bit of detergent and close the lids and turn the machine on. And the machine does its thing, does its thing. The machine does its thing. So, I don't know. But yeah, if you say I'm doing something new, then please point out. Because walking, I did earlier. Um, Staying alone, I'm quite used to it. I've done that for years at a stretch. Obviously, now I'm staying alone in a different continent as opposed to a different city. Um, but cleaning my bathroom and other things, all these things I have done in the past. But what is absolutely new, you point out, you tell me. Chitkar, yeah, that I agree, yes. Which is why YouTube is good. The same conversation, if it was not happening on YouTube, all of that may have been present. Yeah, I agree with that. That is a change, yes. I don't think I've raised my voice more than once since coming to Northern Ireland. And that once also I raised it while talking to somebody from India. Around 4:30 p.m. 4:30 p.m. অন্ধকার হয়ে যায়। এখন দেখছি এখনো সকাল, এখন 6:45 বাজে, এখনো আলো ফোটেনি। 8:30টার দিকে সানলাইট হয়, 8টার পর থেকে হালকা হালকা আলো আসতে থাকে। 9টা অবধি পুরো প্রপার ডে, 4:30 থেকে অন্ধকার স্টার্ট। 5টা বেজে গেলে তো পুরো অন্ধকার। সেটাই সামারে উল্টে যায়। সামারে আমি যখন ক্লাস করতেছিলাম স্কটল্যান্ডে, তখন সানসেট হতো 9:30 p.m. সময়। 9টা অবধি তো একদম মনে হতো দুপুর 3টে বাজে, এত আলো। বাট ওটাই, ব্রাইট সানলাইট ডাজন্ট মিন ওয়ার্ম টেম্পারেচার। এটা একটা ইম্পর্টেন্ট ডিফারেন্স। দেখে মনে হবে যে কড়া রোদ বাইরে, কিন্তু যদি টি শার্ট পরে বেরিয়ে যাও, কাঁপিয়ে দেবে, হাড় কেঁপে যাবে। তো যতই ব্রাইট সানলাইট হোক না কেন, লেয়ার্স পরে বেরোতে হবে। একটা টি শার্ট পরে বেরোনো অ্যাটলিস্ট আমার পক্ষে সম্ভব তখন ছিল না, এখনও বোধহয় হবে না। রেইন নেভার ফুলি স্টপস। এখন রেইন হচ্ছে না, তবে রাস্তায় বেরোলে আধ ঘন্টা পরে রেইন স্টার্ট হয়ে যেতে পারে। যখন তখন রেইন হয় এখানে, যে কারণে আমি সবসময় আমব্রেলা ক্যারি করি। যদিও এটা বলার বিষয়, আমি খুব কম লোককে দেখেছি এখানে আমব্রেলা ক্যারি করতে। They don't carry umbrella. I think they wear waterproof outer layer and not like a proper raincoat. It doesn't look like a raincoat or a poncho. ওদের হয়তো কোট যেগুলো পরে সেগুলোই ওয়াটারপ্রুফ, আই থিঙ্ক। No, I've rarely seen umbrellas being used. যদিও বৃষ্টি পড়তে
অনেকবারই পড়েছি, এবং আমি সবসময় আমব্রেলা ছাতা খুলে খুলে দিই বৃষ্টি পড়লে। অন্য কাউকে ছাতা নিয়ে হাঁটতে আমি দেখিনি। এখন উইন্ডি নয়, তবে মাঝে মাঝে উইন্ডি হয়ে যায়, মাঝে মাঝে উইন্ডি হয়ে যায়, বিকামস কোয়াইট উইন্ডি। Sometimes it becomes so windy that people are, you know, people are blown off their feet. They fall on their back, especially elderly, frail people. If they are blown away by the wind, then they injure their hips and knees, and sometimes it becomes a very serious injury. Did you hear the Borboric? বলো। তাহলে মে জুনের টার্গেটটা একটু অ্যাগ্রেসিভলি দেখবে। মা বুড়ো আমার, যদি পারো তো তোমরাও এসো। যদি আরও ভালো হয় যদি রিজু দিদিকেও নিয়ে আসা যায়, তাহলে তোমরা অ্যাটলিস্ট পিসফুলি আসতে পারবে। একটু হয়তো বকাঝকা খেতে হতে পারে, বাট যাতায়াতে অসুবিধা হবে না। আর সুমনদা, রাজনাথ তো সবসময় ওয়েলকাম। দেখো যদি সম্ভব হয়। শিলা দৃষ্টি থামলো কি? হ্যাঁ, এখন আর হয় না। এখন খালি বৃষ্টি হলে এমনি খালি জল পড়ে, বরফ পড়ে না। যদিও জানি না আবার ভবিষ্যতে হবে কিনা, জানি না। লোকজনকে জিজ্ঞেস করেছি, বলছে যে নভেম্বর মাস থেকে স্টার্ট হয়, জানুয়ারি মাসে শেষ হয়ে যায়, তো আবার হয়তো নভেম্বর মাসে হবে। তার আগে বরফের দেখা হয়তো মিলবে না। তোর পেট এত বর্বরিকমি। দ্য ওয়ার্ড ইজ বর্বরিকমি। বর্বরি নয়, বর্বরিকমি। যেমন পিগমি, পিগমির মতো বর্বরিকমি। এই হচ্ছে ব্যাপার। আর বলো। আর কিছু বক্তব্য? কেউই বোধহয় দেখছে না, সবাই পালিয়ে গেছে। কিছু বক্তব্য থাকলে রাখো। Yeah, and they will also deplete my bank account, so that also has to be taken into account. Again, I'm not, I don't feel hungry. I told you about the Anupam Kher story. I don't feel hungry. দেবে, দেবে, ফেব্রুয়ারি মাস থেকে দেবে। বেসিক্যালি আমি আসতে বলছি, কতজন আসবে আমার সন্দেহ হয়। আমার আমার সবসময় মনে হয় যে আমি ডাকলে কেউ আসবে না, বিকজ কারোর ডাকে সারা দিয়ে আমি তো খুব কমই গেছি। তো ব্যাপারটা আমার একটু হিপোক্রিটিক্যাল মনে হয় যে আমাকে কেউ ডাকলে আমি খুব কমই যাই, তো আমি ডাকলে কেউ কেন আসবে? দ্যাট ইজ দ্য সাইকোলজি। নেই, বুঝতে পেরে গেছি আমি। তুমি যেটা লিখেছো আমি বুঝতে পেরেছি। তুমি বলতে চাইছো যে আমার ডিউটি কবে থেকে স্টার্ট হবে। তো ডিউটি ফেব্রুয়ারি মাস থেকে স্টার্ট হবে, আর আরও 1 মাস। 1 মাস নয়, এটা তো আজকে তো 14th হয়ে গেল, 2 সপ্তাহ। আর 2 সপ্তাহ পর থেকে স্টার্ট হবে। Yeah, everything is very costly, but then again costly depends upon your situation. I don't have much money right now, so everything is costly. When I have money, and I hope it is when, not if, when I have money, it may not be so costly.
At some point, I thought buying a car was very costly, but I did buy a car. I was able to buy a car, and now again, I feel buying a car is very costly. So it's all about the situations that people find themselves in. Yeah, you're right. যে কারণে নতুন জায়গা খোঁজা। বলো, আর কিছু প্রশ্ন? একটা জিনিস আমাকে হিসাব করতে হবে, সেটা হচ্ছে টিপিক্যাল মান্থলি ইলেকট্রিক বিল আর হিটিং বিল কত হয় ইউকেতে, এটা আমাকে হিসেব করতে হবে। It's about 200 pounds. Maximum 200 pounds. But 200 pounds is decent enough. Decent enough. বলো, আর কি প্রশ্ন আছে? গগল যা পড়ি না কেন, পড়ি না, রেসিস্ট কমেন্টস দেখতে হয় বলে। বিএমডাব্লিউ বিএমডাব্লিউ দেখেছি, আউডি দেখেছি, আর কি দেখেছি, বিএমডাব্লিউ, আউডি, মার্সিডিস, নিসান, রেঞ্জ রোভার অনেক দেখেছি এখানে, উইচ ইজ এক্সপেক্টেড, ইউকেতে রেঞ্জ রোভার তো হবেই। এগুলোই এগুলোই বেশি বেশি দেখা যায়। হুন্ডাই একটা দুটো দেখেছি, খুব বেশি হুন্ডাই দেখিনি। টেসলা, আই হ্যাভ সিন টেসলা, মেনি টেসলাস হিয়ার। এইসবই। তবে হ্যাঁ, ম্যাক্সিমাম হচ্ছে আউডি, বিএমডাব্লিউ, ম্যাক্সিমাম আউডি, বিএমডাব্লিউ, রেঞ্জ রোভার। I would say they are the majority I've seen. Occasionally I've seen Porsche also, but those are rare. I've seen Mini Cooper, again rare. But majority of the cars are either BMW or Audi or Range Rover in the area where I usually walk, which says something, I suppose. I don't know what it says. Indian car. Good joke. I like your sense of humor. Indian car. Which Indian car are you thinking of? Tata? So Range Rover is owned by Tata. That way it's an Indian car. But you don't expect Mahindra Thar or Mahindra Scorpio here. That's not here. I've not seen any. Toyota also I've seen, yes. But no Indian car, no. Unless you call Range Rover an Indian car, which it is not. It's a British brand owned by an Indian conglomerate, Tata. টোটো না, একদমই না। বাস আছে, সিঙ্গেল ডেকার অ্যান্ড ডাবল ডেকার,
private cars are there, যেগুলো ট্যাক্সি, সেগুলো ইয়েলো নাম্বার প্লেট থাকে, সেগুলো BMW, Audi, Skoda I have seen many. কিন্তু অটো টোটো রিক্সা এসব কিছু নেই, প্লিজ ডোন্ট এক্সপেক্ট অল দ্যাট। সাইকেল, রিক্সা, অটো টোটো, নো। There are these e-bikes or e-scooters, it's like a skating thing, skating এর মতো সোজা একটা, there is a handle straight up and there is a flat board, ওটার উপর দাঁড়িয়ে থাকলে অটোমেটিক চলে। So that is there, that I think is called e-scooter. Very stupid, in my opinion it's very stupid, but people use it, they find it fun. টু হুইলার খুব কম, টু হুইলার তো দেখাই যায় না। Some people have seen Harley Davidson, but মোটরসাইকেল আমি দেখিনি বলতে গেলে। রাস্তায় গাড়ি দেখেছি 4 চাকা, হয় বাস নয় 4 চাকার গাড়ি, মোটরসাইকেলও আমি দেখিনি। कोई मिल गया type, yes, correct, except कोई मिल गया I think was not running on electricity, this runs on electricity. कोई मिल गया तो হয়তো পায়ে স্কিড করে করে, I am not sure, but yes, कोई मिल गया type 100%, একদম ঠিক বলেছো। Okay, it is almost 7 a.m., 6:59 to be exact. Time to wrap up. Any last thoughts? লাস্টে কিছু বলার থাকলে বলতে পারো, কিছু বলার না থাকলে বাই বাই, কালকে আবার দেখা হবে। কালকে আমার একটা মাস্কের ফিটিং টেস্ট আছে, যে আমার মুখ অনুযায়ী কি মাস্ক আমাকে দেওয়া উচিত, সেটা কাল সকাল 10:45 হবে। মাস্কেরও সাইজ থাকে, সেটা কালকে হবে, ওটাকে বলে ফেস ফিট টেস্টিং। ফেসে কোন মাস্ক ফিট হবে। ঠিক আছে, আর কোনো প্রশ্ন না থাকলে বাই বাই, কালকে দেখা হবে। তো এই দেখো, এই লাইভ স্ট্রিমটা 42 minutes হয়ে গেছে। তো I usually play this back and I listen to it. So if I reach earlier than that, that means the commute takes less than 42 minutes. And the commute meaning starting from this room to the hospital. Sometimes it ends just before I enter the hospital, sometimes it doesn't end. Let's see how much time it exactly takes. Because even within the hospital compound, there is a lot of walking. So when I enter the outer boundary, still I have to walk till the main building, and then inside the building, I have to walk a fair distance to reach the elevator, then go up to the floor where I find other ENT people. ঠিক আছে, আর কোনো প্রশ্ন যখন নেই তো টাটা, কালকে দেখা হবে আবার। বাই 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 বাই।